Yo, what's up ladies and gentlemen, ndizera yuko mumeze fresh. No musti yo kurebera hamwe 5 clean transition ushobora gukorera muri DaVinci Resolve utigeze ukoresha izindi plugins. So nkuko urimo kubibona hano muri screen yanjye, hano mfite clips ngiye gukoresha. Nagiye nkuza clips ebyiri kugira ngo tuze kubona izo transition turimo gucreatinga uburyo ziraza kuba zimeze. So nsimbukiye hano kuri iyi clip, nsimbukiye kuri izi clip zanjye ebyiri za mbere, tugiye creatinga transition bita zoom in and out. Okay, so icyo ndaza gukora, ndaza hano kuri search tool. Okay, inze gusearchinga adjustment clip. Okay, ni kimwe na adjustment layer, ndaza kwiterura nyishyira ngaha hejuru ama clip yanjye uko ari abiri. Okay, so nimara kuyishyiraho guys, ikintu ndaza gukora, ndaza gukanda kuri adjustment layer. Guys, nimvuga adjustment layer just still ni adjustment clip, uko vuga kose nta kibazo. Ndaza guholdinga shift kuri keyboard yanjye inze gusimbuka. Okay, so aho ndaza gusimbukira guys, ubwo ndabamfashe frames 10 kuri adjustment layer yanjye. Okay, so none ndaza guhita nyishyira hano hagati y'aya clip yombi nkuko urimo kubibona guys, birimo biraringaniye. Noneho ndaza guhita nsimbukira muri workspace ya Fusion. Okay, ariko making sure yuko ino adjustment clip yawe wayikanzeho, then nurangiza uze hano muri Fusion. Okay, so muri Fusion guys, right, uza gukanda no kuri media in one. Okay, so uhita uza gukanda control plus space bar kuri keyboard yawe, uze gusearchinga ino jambo ryitwa transform. Okay, so numara kuribona uraza uze gukanda no kuri add. Okay, so numara gukanda no kuri add guys, hano urahita ubona indi node ya transform maze gucreatinga. So ikintu ndaza gukora guys, urabona ino mibare mfite ahangaha, ndaza hano kuri uyu mubare wa mbere kuri 0, urabona kano kantu k'umutuku niko ndi gukoresha, ndaza no kuri 0. Okay, inze kwadingaho keyframe hano kuri zoom ko tugiye gukoresha zoom. Okay, noneho inze n'ubundi aho irangiriye, inze still n'ubundi nadingeho zoom guys. Okay, noneho ndaza hano hagati na hagati guys, how ya mashusho yanjye aba ahuriye. Ikintu ndaza gukora, ndaza kuzuminga hano guys gutya, hano urabona yuko direct keyframe yo hagati ihise yiyadingaho. Okay, so ikimara kwiyadingaho ndahita nza hano kuri animation, enabling no motion blur. Okay, gutya, and then guys nindangiza ndahita nza hano kuri split line. Okay, inze enabling hano kuri transform 1. Okay, ndahita nza guselectinga za keyframe zanjye uko ari 3, ni yahangaha, ni hano hagati n'ahangaha irangiriye. None nze gukanda S kuri keyboard yanjye bite biba smooth. Okay, so nimara kuba smooth, ubwo transition yanjye iraba irangiye. Ni uku nguku urimo kubona irimo playing. Alright, so ndaza kugaruka rero inze muri workspace ya edit. Okay, inze kuri transition yanjye ya kabiri. So transition yanjye ya kabiri niyo twita clean blur transition. So ikintu ndaza gukora n'ubundi, ndaza kuri clip yanjye ya kabiri. Okay, so clip zanjye za kabiri ni izi ngizi nkuko urimo kubibona guys. Okay, so n'ubundi still nze gucreatinga adjustment clip hano, nze kuyishyira hejuru, n'ubundi nze gukanda shift, ubwo ndayiholdinga kuri keyboard yanjye. Noneho inze gukoresha arrow key nsimbuke 10 frames. Okay, so inono inze gufata zino 10 frames zanjye inzishyire hano hagati ya clip abiri. Still n'ubundi nyimara gucreatinga adjustment clip, ndahita nza n'ubundi ngaruka hano muri Fusion kuko niho zose turazikorera. Okay, and then n'ubundi ngaruka hano kuri media in one. Okay, nze gukanda control space bar. Noneho hano ndaza gusearchingamo efe yitwa directional blur. Okay, so ni iyi ngiyi, ni iyo hasi guys. Okay, nze kwadingaho. So guys, ndaza gukora, ndaza n'ubundi hahandi kuri wa mubare wanjye wa mbere. Okay, inze kwadingaho keyframe hano kuri blur strength, ariko ndabanza nadingaho keyframe. Noneho hano inze gushyiramo 0 gutya guys. Okay, noneho inze naho birangiriye ahangaha, still n'ubundi nze kwadingaho keyframe ariko iri kuri 0. So noneho hano kuri keyframe yanjye hagati yaho bihuriye guys. Okay, hano biraba bihuriye, ndaza gushyiramo 0.7 gutya, 0.7. Okay, so ahangaha kuri blur angle biterwa nyine biterwa na angle ushaka gushyiramo guys. Okay, ahangaha ushaka gushyiramo 45 gutya, shyiramo 45. Ubona ino blur length yanjye kuntu iraba imeze. Okay, so ubwo inzano kuri split line. Okay, n'ubundi nze enabling ino directional blur 1, inze guselectinga zino keyframe
pressing S kuzismoothinga. Okay, so noneho ubwo ninza guplayinga nuko nguko uraza kubona clip yanjye cyangwa se transition yanjye uburyo iraza kuba imeze guys. So iyi ngiyi niyo bita clean blur transition. So tujye gusimbukira ku ya gatatu. So ndaza no kuri clip zanjye ebyiri yes za gatatu n'ubundi inze creating adjustment clip yanjye nyishyire hejuru nk'ibisanzwe inze gusimbuka za frames zanjye 10 kwa kundi holding shift kuri keyboard yawe noneho inze gufata ino adjustment clip yanjye nze kuyishyira hano hagati ya clip yombi still n'ubundi nkirangiza mite ngaruka hano muri fusion. Okay, ino fusion noneho ubwo icyo ndaza gukora n'ubundi ndaza no kuri media in one. Okay, no split line nayo ndanyifunze ndaza no kuri media in one. Okay, nono nze gukanda control plus space bar nono ndaza gusearchinga efe yitwa brightness contrast. So ino brightness contrast ni ngiyi ndaza kwikanda nze gukanda no kuri add. So icyo ndaza gukora ubwo ndaza hano kuri gain. So guys ino gain n'ubundi niyo ngiye gukoresha ndaza hano n'ubundi aho kuri 0 inze kwadingaho keyframe kuri gain noneho inze nahangaha aho birangiriye still nunze kwadingaho keyframe kuri gain. Okay, so inze hahandi hagati aho biba bihuriye guys ahangaha guys. Okay, aho biraba bihuriye ino gain ndaza kwizamura nyishyire nko kuri 1.5 cyangwa se shaka kwishyira yes 1.5 gutya. And then hano ushaka kuzamura umubare bitewe nuko ubishaka ibyo ngibyo nta kibazo guys. Okay, ubwo nindangiza n'ubundi nze gufungura ino split line yanjye nze kwenaboringa ya brightness contrast. Okay, nze guselectinga za keyframes zanjye nimpressinga S kuri keyboard yanjye ndaba mbismoothinze. Ubwo none uza guplayinga guys nuko nguko uri kubona ino brightness contrast yawe uburyo igenza transition. Alright, so tugiye kuri transition noneho ya kane. Kuri transition ya kane niyo twita zoom blur transition. Zoom blur transition. Okay, ndaza creating adjustment clip yanjye hano nyishyira hano hejuru. Okay, nze gusimbuka za 10 frames zanjye nk'ibisanzwe inze gushyira ino adjustment clip yanjye hano hagati ya frames ya clips abiri. Okay, ngaruke muri fusion. Okay, no fusion noneho still n'ubundi ndaza gukanda hano kuri media in one. Okay, so noneho inze gukanda control plus space bar noneho hano ndaza gusearchinga yitwa zoom blur. Okay, zoom blur ni yingiye guys inze gukanda add. So noneho kuri zoom blur ikintu ndaza gukora ahangaha ndaza gukoresha ino zoom amount. Okay, so noneho hano still ndaza hano aho bitangiriye guys. Okay, inze kwashyira keyframe ariko iri kuri 0 ndaza gushyiraho 0 gutya guys. Okay, noneho inze naho ibirangiriye ahangaha still n'ubundi nadingeho keyframe bikiri kuri 0 noneho ndaza kuza hano hagati guys aho za clip zanjye ziba zihuriye nkuko urimo kubibona. So ahangaha nze gushyiramo like 0.7 guys gutya urimo kubibona. And then indangiza ndeta nzano kuri advanced control. Okay, inzano kuri quality inze gushyanga kuri enhanced. Okay, so nkuko urimo kubibona rero nuko nguko uraza kubikora. Nindangiza guys ya split line yanjye nze kuyifungura nze kwena boring nose zoom blur 1. Okay, so icyo ndaza gukora ndaza guselectinga zino keyframes uko ari 3 inze kuzismoothinga nk'ibisanzwe. So noneho nkuko urimo kubibona iyi niyo transition yanjye ya kane uburyo irimo kugenda guys. Okay, so tugeze kuri transition ya gatanu. Iyi no transition ya gatanu niyo twita camera shake. Okay, camera shake transition n'ubundi ndaza creating adjustment clip yanjye nze kwishyira hano hejuru. Okay, inze gusimbuka za 10 frames zanjye. Okay, nk'ibisanzwe inze kuyishyira hano hagati ya clip yanjye abiri. Okay, noneho inze gusimbukira hehe muri fusion workspace. Okay, no fusion workspace ahangaha guys n'ubundi atangaruka hano kuri media in one kandi control plus space bar hano ndahita nza gusearchinga yitwa camera shake. Camera shake ningi ndaza gufata. Okay, inze kwadingaho gutya. So nkuko urimo kubibona guys mise mbona settings za camera shake. So icyo ndaza gukora guys still n'ubundi hano ndaza gushyira kuri 0 noneho ahangaha ngiye kwadingaho keyframes ahangaha
kuri motion scale, still inze ahangaha noneho kuri pan amplitude, okay, inze hano kuri tilt amplitude, okay, inze hano kuri rotation amplitude. Nivuga ngo urabona ahantu ndimo kwadinga ama keyframes, okay, so nongeye kuza gukoresha noneho inze n'ahangaha kuri hano kuri zoom amplitude, okay, so still n'ubundi inzano birangiriye guys, okay, n'ubundi aho nakanze nanga kuri motion, okay, still nabona ko ubundi guys biracyari kuri 0, okay, even hano kuri pan tilt rotation na zoom, okay, gutya. So noneho inze hano hagati noneho aho za clip zanjye zihuriye guys, okay, na ahangaha cyo ndaza gukora still n'ubundi ubwo ndaza hano kuri motion guys, wenda inze guadingaho, inze gukora move hano kuri pan amplitude, wenda inze gushyira hano guys, okay, kuri tilt guys ndaza kubikora gutya rotation hano ko ndi rotating guys, n'uburyo nyine ukora wa move nkeya kugira ngo nyine bazabone ko kamera yashekinze, okay, ni zoom amplitude, okay, so noneho nindangiza ubwo ndahita nza guplayinga inze kureba ino camera shake yanjye uburyo nyiplayinze guys, so inze kureba guys, okay, nkuko urimo kubibona still nuko nguko imeze, okay. So then reka tujye kuri transition ya nyuma ariyo ya bonus, okay, so iyi ngiyi niyo twita soft grow transition. Ndaza n'ubundi gucreatinga adjustment clip yanjye, okay, nsimbuke za frames zanjye 10, okay, inze kuzishyira hagati y'aya ma clip yanjye uko ari abiri, n'ubundi inze hano muri fusion. So ino fusion ahangaha noneho hano kuri media in one control plus space bar inze gusacinga yitwa soft grow, okay, ino soft grow, okay, ni ingi ndimo kubona ahangaha inze kwadingaho gutya guys. So icyo ndaza gukora urabona uburyo imeze, ngiye gukoresha n'ubundi iyi ngiyi gain, so ndaza hano kuri 0 guys, manze making sure yuko hano nayishyize kuri 0, okay, noneho mbone nze kwadingaho keyframe nk'ibisanzwe, inze n'ahangaha birangiriye inze kwadingaho keyframe hano kuri gain. So ndahita nza ahandi aho clip zanjye ziba zitandukanye cyangwa zaho ziba zihuriye guys, okay, hano, okay, noneho inze kuzamura ino gain, okay, ahangaha ushobora kuyizamura bitewe na quality ubishakamo, yes, nta kibazo, ariko direct keyframe nayo ihita yiselectinga ukwayo direct, okay, ihita yizana ukwayo, uhita uzana kuri split line, okay, uhita winaboring ino soft grow, n'ubundi ahangaha ndahita nza guselectinga za keyframes zanjye uko ari 3, mpite nkanda S kuri keyboard, still n'ubundi uhita ubona yuko ino soft grow transition yawe uburyo iraba imeze. So guys, n'ubu buryo rero cyangwa se nuko ushobora creatinga zino transition zawe zigera muri 5 muri DaVinci Resolve. So niba ufite ikibazo n'ubundi uze kunyandikira kugira ngo uze kucyandika muri comment hasi kugira ngo tuze kumenya uko bimeze. So ndakunda cyane, tuze guhura muri video y'ubutaha. Peace.